안녕하십니까. Hello, everyone. 세계 말씀 오늘 레위기 제4장에 있는 말씀을 듣겠습니다. Let us read the Bible from the words of Leviticus chapter 4. 레위기 4장을 펴주시면 감사합니다. Please open to Leviticus chapter 4. 레위기 4장 27절부터 읽겠습니다. We'll read from Leviticus chapter 4, verse 27. 31절 말씀하셨습니다. From verses 27 through 31. And if any one of the common people sin through ignorance, while he doeth somewhat against any of the commandments of the Lord, concerning things which ought not to be done, and be guilty, or if he sin which he hath sinned come to his knowledge, and she shall bring his offering a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he hath sinned. And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay the sin offering in the place of the burnt offering. And the priest shall take of the blood thereof with his finger, and put it upon the horns of the altar of the burnt offering, and shall pour out all of the blood thereof at the bottom of the altar. And he shall take away all of the fat thereof, as the fat is taken away from off of all the sacrifice of peace offerings. And the priest shall burn it upon the altar for a sweet savor unto the Lord. And the priest shall make an atonement for him, and it shall be forgiven him. 예, 감사합니다. Okay, thank you. 예, 성경을 보면 성경에서 하나님의 사람들이 이야기가 나옵니다. When we read the Bible, in the Bible, the people of God talk. 근데 여러분 하나님의 사람들은 누가 하나님의 사람이냐면은 And so it talks about the people of God, and who are the people of God? 자기 눈을 버리고 People who forsake their 자기 own 마음을 eyes, 버리고 forsake their own 자기 hearts, 생각을 버리고 and forsake their own thoughts. 하나님의 마음을 내 마음으로 하나님의 눈을 내 눈으로 하나님의 입을 내 입으로 받아들이는 사람을 가르쳐 하나님의 사람이라고 말합니다. People who accept the heart of God as their own, people who accept the eyes of God as their own, people who accept the mouth of God as their own, such are called the people of God. 여러분 그냥 신앙생활 하다거나 하나님의 마음을 갖게 되면 전혀 세계가 다르게 보입니다. And so you just live spiritual life, and then one day when you get to have the heart of God, the whole world looks completely different. 만일에 여러분이 사탄의 이끌림을 받게 된다면 If you become led by Satan, 사탄이 여러분을 부리기 가장 좋게 하기 위해 여러분이 뛰어난 사람인 것처럼 잘난 사람인 것처럼 여러분 교만하게 만들어 버립니다. for Satan to ruin you, the best thing he does is to make you think that you're great, that you're wonderful, to make you exalt your heart. 여러분이 잘나고 똑똑한 사람이 되면은 남의 말을 듣기가 굉장히 어렵습니다. When you begin to think that you're great and that you're smart, it becomes very hard for you to listen to others. 그렇기 때문에 하나님의 말씀보다 여러분의 마음을 더 중요히 여기고 And rather makes you consider your own heart more than the word of God. 어느 누구의 말보다 내 생각을 중요해 내 생각을 따라 흘러가게 됩니다. It makes you follow your thoughts versus more than anybody else's. It makes you flow 내 according to your own 생각이 thoughts. 너무너무 재밌는 것 속에 사탄이 넣어준 생각 그대로 따라가면서도 내가 지혜롭고 잘났다고 생각합니다. But the funny thing is that people follow the thoughts that Satan put into them, yet still they think, I'm wise, I'm fine. 그럼 만일에 여러분이 하나님의 마음을 갖게 되면 But everyone, if you get to have the heart of God, 하나님의 눈으로 보이는 여러분 마음의 흐름을 발견하게 됩니다. then you can see the flow of the heart as seen in the eyes of 내가 God. 이렇게 더러운 인간이구나. Oh, this is what a dirty human I am. 내가 형편없는 인간이구나. What a pitiful person I am. 내가 정말 악한 Oh, 인간이구나. what an evil person I am. 내 마음은 하나님 마음하고 너무 Oh, 달라. my heart is so different from God's. 내가 내 마음을 따라 망할 수밖에 Oh, 없어. if I follow my heart, I could only be 난 destroyed. 저주를 받을 수밖에 I 없어. could only be cursed. 그 마음이 내 마음에 들어오기 시작하면서 As that heart begins to be formed inside of you, 내 마음의 생각에 대해 회의가 오고 두려움이 오고 슬픔이 와서 나를 버리고 하나님의 마음을 받게 됩니다. and so you become regretful about your own heart, and you become fearful to follow your own thoughts, and you begin to receive the heart of God. 열왕기하 5장에 보면은 나만이라는 장군이 나옵니다. In 2 Kings chapter 5, there is a captain named Naaman. 이제 나만 장군은 아람 나라의 군대 장관입니다. And Captain Naaman, he's the captain of the host of the country of Syria. 어느 날 이 시리아가 이스라엘하고 전쟁을 벌였는데 And one day, Syria went to war against Israel. 이제 나만 장군이 전쟁하러 나가서 사마리아에서까지 점령해 들어갔어요. And so Naaman went out to war against Israel, and then they attacked Samaria also. 사마리아 아주 예쁜 아가씨를 하나 만나가 포로로 잡아가지고 왔어요. And he found a nice young lady in Samaria, and he took her as a captive. 이 아가씨는 그냥 전쟁터에서 정말 포로로 잡혀서
먼 시리아까지 오게 됐어요. And this young girl was taken captive from the battlefield and she was taken far away to Syria. 나만 장군이 그 아가씨를 데려다가 자기 아내의 몸종으로 이제 맡겼습니다. And Captain Naaman took that young girl and made her his wife's maidservant. 그날부터 이 아가씨는 완전히 이제 고향을 떠나서 부모를 떠나서 낯선 땅에 와서 원수의 나라의 장군의 아내 몸종이 된 거예요. And so this young girl has now left her parents, left her hometown, left everything of hers, and she's now the maidservant to the Naaman's wife. 자유가 있을 수 없고 She had no freedom. 감시를 받아야 하고 She always had to be watched. 하루 종일 일을 해야 하고 She had to work all day 자기 long, 감정 표현을 해서는 안 되고 and she could not express her feelings. 그냥 하나의 종에 불과한 아주 비참한 삶이 들어가게 돼요. And she was just a servant. A pitiful life started for her. 근데 여러분 정말 신기한 것은 But everyone, the real amazing thing is, 이 아가씨가 매사에 불평하고 원망하고 그래야 하는데 this lady is supposed to complain and be bitter in all that she 이 does. 아가씨는 하나님이 나가신데 And she is a person who believes 하나님 in 내가 God. 뭘 잘못해서 나를 포로로 가게 했습니까? What did I do wrong that you made me be caught as a 내가 captive? 언제 고향에 돌아갈 수가 있습니까? When will I ever return home? 아버지와 어머니는 언제 만나 동생들은 언제 만납니까? When will I see mother and father? Well,